Salutations au révérend Burgré, notre directeur continental du BFD Chine Africa. Salutations aux familles bénies et aux couples bénis présents dans le programme. Je vous souhaite bienvenue à tout un chacun. Je suis honorée d'être votre MC de ce programme si crucial. Le nom de votre MC de ce jour est Hélène Ea. Le, le programme d'éducation pour les jeunes couples vise à accompagner les couples bénis qui ont récemment commencé leur vie de famille à cette étape cruciale, de leur parcours. Ils sont appelés à poser les fondations solides d'un foyer céleste centré sur Dieu, les vrais parents et l'auteur filial. Ce programme offre, ce programme offre des enseignements pratiques et spirituels sur la gestion des finances familiales, les rôles au sein du couple, la communication, l'éducation, les enfants et le développement d'un style de vie aligné avec la tradition du Cheon Il Guk. C'est un espace de soutien, d'apprentissage et de croissance pour renforcer l'unité, l'amour, la maturité spirituelle dans le mariage. À travers les sessions interactives, des témoignages et des outils concrets, les participants sont outillés pour bâtir une famille stable, harmonieuse et victorieuse. Alors, de ce fait, je vais inviter la technique à nous partager le programme de cet événement. Je vais faire usage de lecture. Programme d'éducation. Nous allons débuter par le mot de bienvenue, ce qui vient d'être fait. Ensuite, nous allons passer à une salutation aux parents célestes et aux vrais parents, que nous allons faire tous ensemble. Nous allons réciter la promesse de famille numéro 2 et passer à la prière d'ouverture. Juste après la prière d'ouverture, nous aurons les mots d'ouverture qui vont être donnés par le directeur BFD régional. Juste après ça, nous allons avoir un extrait des paroles des vrais parents et nous allons avoir ensuite les responsabilités financières et domestiques chez les jeunes familles bénies, qui va être donné par notre homonyme nationale du Sénégal, Madame Sunmi Wantete. Juste après ça, nous allons avoir la session de Q&A qui va être guidée par votre MC de ce jour. Après, nous allons passer au mot de clôture et annonce qui va être donné par le directeur BFD régional, Révérend Burgré. Juste après ça, nous allons avoir les mots, la salutation aux parents célestes, aux vrais parents. Et pour conclure cet événement en beauté, nous allons avoir une photo de famille. Sans plus tarder, je vais vous demander de prendre une position adéquate afin que nous puissions offrir une prosternation aux parents célestes, aux vrais parents. Chonji in, chompunimge, kiombe, baro. Nous allons passer à la promesse de famille. Promesse de famille numéro 2. Notre famille, souveraine de Cheon Il Guk, promet en se centrant sur l'amour vrai, de se dévouer au service du parent céleste, des vrais parents, afin de devenir une famille centrale et représentative du ciel et de la terre, et d'assurer ses devoirs d'enfants de petit filial dans la famille, des patriotes de la nation, des saints dans le monde et des fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prière d'ouverture afin de commencer officiellement notre programme et je vais demander à Papa Aruna ici présent de nous offrir une très belle prière d'ouverture. Est-ce que la technique peut nous aider à ouvrir le micro de Papa Aruna, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis audible? Bien sûr, Papa Aruna, vous êtes audible. Bonsoir. Ok, j'ai à moi pour la prière d'ouverture. Parents célestes, vrais parents victorieux du ciel de la terre humanité. Aujourd'hui, 28 septembre 2025, nous sommes réunis ce soir pour vraiment, parents célestes, suivre ce thème aujourd'hui qui est sur l'économie financière. Parents célestes, nous voulons vous inviter à nous assister du début jusqu'à la fin. À travers cette rencontre, que nous pourrons, à travers ces échanges, encore comment nous allons bien, chaque famille bénie centrale, se préparer
pour vraiment, parents célestes, avoir une économie financière très importante. Parents célestes, nous voulons te remercier beaucoup. Également, nous prions en ces moments où nous traversons cette difficulté que nous avons vraiment avec vraiment l'arrestation de notre vraie mère, où nous prions sincèrement pour vraiment, parents célestes, euh, assister notre vraie mère, que le bon nom spirituel, libéré et béni, puisse assister vraiment ces moments si importants. Et nous prions sincèrement pour la santé et la sécurité de notre vraie mère, parents célestes. Nous prions aussi qu'il puisse avoir l'énergie, la force nécessaire pour se présente aujourd'hui, Parents célestes. Et nous prions aux yeux de tout le monde que ce monde arrive à connaître vraiment euh, la Mère céleste, c'est-à-dire la vraie Mère Parents céleste, qui s'est beaucoup investie pour la libération, la restauration de cette humanité aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment juste en ce moment, vraiment, Parents célestes, que toutes ces choses s'acharnent contre elle, Parents célestes. Et nous prions sincèrement que nous puissions traverser cette épreuve difficile, Parents célestes, et à travers cela, ça devient une condition pour permettre à toute l'humanité de comprendre, de connaître vraiment qui sont les vrais parents, qui sont la Olimazahan aujourd'hui. La personne qui nous guide sur le droit chemin, afin que ce monde retourne à l'état originel. Et vraiment, Parents célestes, retrouve sa plénitude. Et également, Parents célestes, de trouver un monde de paix et d'unité en ce moment, Parents célestes. Merci beaucoup, Parents célestes. Nous prions, demandons vraiment que tu puisses nous assister à travers ces rencontres, vraiment, Parents célestes, nous puissions encore nous ressourcer. Et aussi, en tant que vraiment les enfants de Oulima Zahan, comme nous aurons travaillé aujourd'hui à répandre vraiment, Parents célestes, de la bonne information sur Oulima Zahan, à travers les témoignages, à travers vraiment, Parents célestes, et des activités qui puissent nous permettre de connaître qui sont les vrais. Parents célestes, merci beaucoup. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Inspire-nous, assiste-nous, afin que les Parents célestes puissions sortir renforcés de cette rencontre pour mieux vraiment, Parents célestes, accomplir vraiment nos responsabilités en ces moments si importants où chacun de nous doit contribuer efficacement pour le succès et la victoire vraiment, Parents célestes, de cette providence qui aujourd'hui doit permettre à toute l'humanité de pouvoir recevoir le salut. Merci beaucoup, je te remercie et je t'offre cette prière au nom de tous mes frères et sœurs à mon nom, Aaron Nguiama, une famille bénie centrale qui sert au Limazahan. Adieu. Adieu. Merci beaucoup, Papa Aruna, pour cette magnifique prière d'ouverture. Quoi de mieux, une belle prière de lecture pour mieux commencer cet événement. Alors à présent, sans plus tarder, je vais demander à la technique, voilà, nous allons recevoir le révérend Berger pour les mots d'ouverture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Révérend Berger. Merci beaucoup. Bonsoir, cher directeur et cher participants. Nos nations ont commencé la famille et salut les parents. Aujourd'hui, plus que jamais, on a d'être en homme, en qualité et surtout quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe de l'autre côté, comment les choses se passent avec la mère, on a besoin d'être mobilisé. On a besoin d'entendre le groupe d'Afrique. Les vrais parents comptent sur l'Afrique. Et quand les vrais parents comptent sur l'Afrique, ce n'est pas pour les premières générations, mais c'est surtout les secondes générations, les troisièmes générations, etc. Donc, s'il vous plaît, seconde génération, le moment est venu de vraiment mobiliser. On a besoin de vous. On a besoin de vous. La vraie mère a besoin de vous. Omadehan a besoin de vous. Et je pense que le message est placé sur toutes les plateformes, mais je ne vois pas beaucoup qui sont connectés. Est-ce parce que c'est dimanche ou souhaitez-vous un autre jour?
Pour ma part, je pense que notre collaborateur vient d'entité, euh, Madame Soumi, euh, on a mis ce jour le dimanche parce qu'on estime que plus ou moins, à cette heure-là, chacun est chez lui à la maison. Et c'est un moment propice pour écouter ces gens de confiance avec votre épouse ou avec votre essayer de trouver la meilleure éducation. Révérend Burgré, je pense qu'il y a un petit problème de connexion au niveau de notre continental. Nous avons du mal à bien vous entendre. Vous pouvez recevoir maintenant? Voilà, très bien. Voilà. Donc, je disais tantôt bonsoir à tout le monde et nous sommes ici avec toutes nos secondes générations. Mais surtout, comme vous le savez, notre vrai maître traverse des moments difficiles. C'est le moment où jamais, où toutes nos secondes générations doivent vraiment se rassembler. Et aussi, quand nous allons dans les salles Chonchiwon, ça aussi c'est bon, c'est une très bonne dévotion. Mais après les salles Chonchiwon, il nous faut faire aussi la dévotion pour soutenir Olimadehan. On a toujours dit que quand on finit de faire la dévotion Chonchiwon, le lendemain, il faut aller sur le terrain pour témoigner. Et aussi, quand vous finissez les dévotions de Chonchiwon, quand il y a une telle dévotion, parce que c'est réuni ici pour écouter une éducation, c'est aussi une dévotion. Donc, on doit être là dans ce sens-là. Les activités ne doivent pas s'arrêter. Olimadehan serait encore plus heureuse d'entendre que près de 300 jeunes, 400 jeunes sont rassemblés en Afrique en train d'écouter une éducation, en train de suivre un message, parce que la providence doit continuer. C'est vrai que nous prenons aussi des nouvelles de Olimadehan pour savoir comment elle va, comment elle se comporte. Mais quand il y a une activité, il faut être présent. Il faut être présent pour montrer votre attachement à Olimadehan, être présent pour montrer que vous êtes sur la ligne de front, être présent pour montrer que nous sommes unis à notre vraie mère. Ce n'est pas seulement quand il y a un message en ce qui concerne Olimadehan que nous devons courir pour venir, mais aussi quand il y a ce genre de dévotion, on doit être là, on doit être présent. Ces moments que nous traversons là doivent être des moments où on ne doit même pas manquer des activités. Que nous soyons seconde gêne, première gêne, mais surtout seconde gêne, puisque notre vraie mère, Olimadehan, compte sur l'Afrique et elle compte sur les secondes générations et même les troisièmes générations. Donc, s'il vous plaît, seconde génération, vous êtes vraiment l'espoir des vrais parents, la prunelle des yeux des vrais parents. Et c'est pourquoi cet espace a été créé pour vous, pour que vous puissiez dire les choses ici. Et aujourd'hui, on va étudier sur les solutions financières. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce qu'on doit y vivre? Et qu'est-ce que nous devons avoir comme ressources, etc. Ça sera l'occasion pour nous de comprendre. Si vous voyez, aujourd'hui, je voudrais vraiment au passage féliciter Maman Jenson Wantete, la Samonim du Sénégal, féliciter aussi son époux qui met tout en œuvre, féliciter vraiment le staff et tous ceux qui font de leur mieux avec notre interprète Seguin, etc., pour que nous puissions maintenir cet espace. Cet espace doit être maintenu et toutes nos secondes générations doivent être là. Et donc, vraiment, je voudrais encore vous encourager et vous dire que vous devez plus vous mobiliser. Et je crois que la prochaine fois, on doit encore tripler ce chiffre-là pour que nous puissions vraiment être solidaires, non seulement à notre vraie mère, mais aussi être solidaires du parent céleste, solidaires de nos parents, solidaires de toutes les familles bénies centrales. En tout cas, merci beaucoup d'être là et disposons notre corps, disposons notre esprit pour recevoir le message qui a été préparé par Mme Ginson Wantete et je pense qu'il va réellement nous faire du bien en tant que seconde génération. Mais nous aussi, en tant que première génération, sûrement, ça pourra aussi nous faire du bien. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force et l'énergie. Ne soyons pas découragés pour ce qui se passe, mais c'est le moment d'avoir toujours une foi plutôt solide et d'être sur la ligne de front dans toutes les activités qui seront menées. Merci beaucoup.
Merci infiniment et que Dieu et les vrais parents vous bénissent abondamment. Merci. Merci beaucoup, Révérend Becré, pour ces mots d'ouverture si profonds et si sincères. Je vais vous demander d'ovationner encore une fois de plus, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer à un moment très important qui est la lecture de l'extrait de la parole de notre cher vrai parent que la technique va afficher. À présent, je vais faire usage de lecture de notre Mundoké. Extraire des paroles des vrais parents sur la relation mari et femme. Chapitre 1, l'origine du véritable amour. Section 3, les caractéristiques du vrai amour. OK. Je vais faire usage de lecture, s'il vous plaît. Soyons très attentifs. L'amour conjugal est nécessaire pour introduire et enseigner le sentiment du royaume des cieux dans le futur. Le royaume des cieux est le lieu réservé uniquement à l'époux et à l'épouse qui s'aiment. C'est un couple vit sa vie physique en réalisant ce concept de l'amour. Il est déjà dans le royaume des cieux. Jésus a dit que le royaume des cieux est dans votre esprit. Mais l'Église de l'unification dit que le royaume des cieux est dans votre famille. Si vous ne pouvez pas établir le royaume des cieux dans votre famille, l'idéal de l'Église de l'unification ne sera pas accompli. Si vous pouvez construire le royaume des cieux dans votre famille, l'idéal sera accompli. Avec ce point de vue, vous devez suivre le bon chemin centré sur le principe. Une femme doit aimer son mari comme elle aime son père, son grand-père et ses frères. Et sur la base de ce lien d'amour, elle doit aimer son véritable père, son grand-père et ses frères. Sinon, elle n'est pas qualifiée pour avoir un mari. Si elle aime simplement son mari, tout en haïssant son père, son grand-père et ses frères, elle s'éloignera de la parole de Dieu. Vous devez avoir le concept d'aimer votre mari comme le représentant accompli de tous les hommes dans le monde. Lorsque votre amour transcende les frontières nationales et embrasse toute l'humanité comme votre famille, vous serez connu comme fils ou fille de Dieu. C'est cela l'unificationnisme. Adieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la technique d'avoir pu afficher la parole de notre cher parent. Et ce texte était très intéressant, mais on va encore approfondir les choses. Nous allons recevoir ici présent notre samonim national, Semi Wantete, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma sœur Hélène. Tu es une formidable MC. Et bonjour, hello, and happy Sunday to our beloved leaders, to our dear parents, and also my precious brothers and sisters. I just want to start off by saying how grateful I am for all of you joining to today's education program. I know that the weekends are busy. I know you have a lot of things on your schedule, but you still take this time to join, to connect, to learn, to grow together. So I really just want to thank you all. And yeah, I'm really excited to share. For me, it's an honor because as I prepare any presentation that I have to share, I feel like Heavenly Parent is asking me to reflect on myself. So as I'm doing the preparation, as I'm making the PPT, I always reflect on how much of True Parents' words am I actually living? How much of it am I actually practicing in my blessing, in my family, in my life? So it really is an honor for me to share with you. The topic for today has been selected based on what you, my brothers and sisters, have chosen or have requested. 2 months ago, we sent out a Google form and we did ask for you to give your feedback and also to suggest some topics. So for those who suggested the topics, this is the one that we selected for today: finances and also household responsibilities.
Pour la prochaine fois, je pense que je vais parler en français parce que je peux voir que la plupart des gens ici sont francophones, mais je n'étais pas prête pour aujourd'hui, mais je pense que la prochaine fois, je vais faire mon mieux. Now I will share my screen. Just give me a moment. Okay. Can you see the screen? Is it clear? Oui, oui. Oui, votre All écran right. est visible. So as I said, the topic for today is financial and household responsibility in young blessed families. And I know some of you may be wondering, why do we have to talk about household responsibilities? Why is it so important that we have to organize a Zoom session to talk about it, right? But maybe our parents know this better than we, because we just recently received a blessing. We recently just started our family. We don't have much experience. But the reality is that there are so many couples today who are struggling. And they're not struggling because of some big dramatic problems or a big dramatic betrayal, but it's because of the daily frustrations in our daily life that build up, and then with time it makes the relationship very difficult. So the reason it matters is because the way we manage our home, the way we manage our money, the way that we manage responsibilities as a couple, it directly shapes how much we trust each other, how much we feel like we are a team, and how much peace we have in our house. So even for couples who really love each other, sometimes they find themselves living in a constant tension every day, every week. And it's only because of these little things, these small problems revolving around money, revolving around household responsibilities that build up and become big problems. And I feel like we tend to separate the two. We separate what's spiritual, for example, church, prayer, Sunday service, from the normal life, like cleaning, budgeting. And then we don't realize that it's in the details of our daily life, like budgeting, like cooking, like cleaning, where we actually need to practice true love. That's where we need to practice selflessness and sacrifice. And as long as we don't, then there will always be a gap between our faith and our actual lifestyle. So, sorry. Go back. All right, so now let's have a look at true parents' view on responsibility, just in a general understanding. We just want to understand, what do true parents teach us about responsibility in general? True parents teach us that the family is the training ground of heart. The family is a training ground of heart. And there, each person learns about responsibility, harmony, and selflessness. So what this means is that the family is not just where you live, but it's where you grow. It's where you train your heart to love. It's where you have to go through challenges and you have to go through difficulties for you to grow your heart and for you to learn how to love. So family life is where you learn to genuinely live for the sake of others, practicing true love daily. Doing the dishes, for example, or managing the budget is not just a small task.
It's a way that you learn to love your spouse. It's a spiritual training. And sometimes if we really dig deep and look at what is the reason why couples have conflicts about money? Why do they fight about responsibilities? Or why do they have arguments about who is working more hard than the other one? When we look deep into the problem, it's not about money. It's not about the chores. That's not the real problem. The real problem is how much do we actually live for the sake of our spouse in our daily life, in our daily responsibilities, when we take care of the kids, when we cook, when we clean, when we do the shopping. How much am I really living for the sake of my spouse? That's where the problem is. And I know, for example, my husband, I know that he doesn't like to do the dishes. He clearly tells me how much he hates doing the dishes. He doesn't like cleaning the house. He doesn't like mopping the floor, sweeping the floor, and especially changing the baby's diaper. He doesn't like it. And he tells me that a lot. So even though it's difficult, he does it. Sometimes there are moments where I am so swamped with many things, or maybe I'm not feeling well, or maybe I just need a little bit of extra help from him. He does. He helps me. Sometimes he's the one doing the dishes. Sometimes he's the one cooking. Sometimes he's the one doing the things that I normally do. Is it hard for him to do it? It's extremely hard for him. Is it annoying for him? It's so annoying for him. He really doesn't like it. And does he wish that he wouldn't have to wash a spoon in his life again? He wishes for that so badly, but he sacrifices. These are challenges for him. He overcomes them and he faces them. So this is the point. Without challenges, without sacrifice, there can be no love. There can be no harmony. There can be no way that we can grow. So all of the challenges that we face in our family life, in taking care of the house, managing the house, the other responsibilities, the children, all of it is a training ground for us to learn how to love, for us to learn how to face the things that we don't like to do and to do it with love, because we're doing it to make our spouse happy, to make our spouse feel loved. And I always remind my husband, because I feel like sometimes he forgets, but I always remind him that my love language is acts of service. When he does even something small, like cleaning the room or folding his clothes and putting them away, it makes me feel so loved. That's my love language. He has his own love language. It's quality time and like physical affection. And I know that. So from time to time too, I make that effort, to express love in the way that he feels best, in the way that he feels most loved. So this is the point about the responsibilities that we have and how we can create harmony. It only comes through sacrifice and through facing the challenge, facing the things we don't like, and doing them out of love. If, for instance, we want to avoid, as here it's written on the second point, the cost of avoidance, avoiding responsibility creates emotional distance and prevents the deep intimacy that God intends for marriage. So if we feel like we can avoid responsibility, we may think we are being free, right, from responsibility, but in reality, we're actually building a wall between ourselves and our spouse. Because with time, as your spouse or you avoid responsibility, even the emotional connection and the emotional intimacy starts to fade away. And this is the truth about responsibility. So
we move on to the next. We are now going to talk about the common problems that couples face today. And this is in relation to our topic, which is the common problems couples face in relation to finance and also in relation to household responsibilities. So the first one is lack of intentional couple time. This is when couples don't invest in quality time. They slowly start to become like roommates or like, yeah, they're just friends and not married couple. Prayer and hundo care are not done as a couple and only individually or not even at all. So this is when, and I see this, I've seen this in some couples in our movement, is that, you know, when you have your kids, you're working, life becomes super busy, life becomes about work, life becomes about the chores and about the kids. And there is no time which is set aside just to nurture the couple's spiritual connection or their emotional connection. And it's true that life does become super busy, but emotionally, if we don't take that time apart to really connect as a couple, not only as a couple, but also to commit to our spiritual life, to our life of faith, everything starts to drift apart. Emotionally, we're not connected. Spiritually, also, we start to drift apart. So this is the first problem that I personally have seen in our young blessed couples. And the second is no shared financial vision. So there is a lack of a shared budget or a financial plan, which leads to conflicting priorities and unexpected stress. So if there is no shared financial plan, so this is when the couple has no plan. There is no vision for the future. There is no discussion about the future or about finances. And every day, every month, they're just surviving. From month to month, they're just surviving. This is another problem that we face. This, and sometimes also we see couples who have different ideas about how to save money, how to spend money, or how to invest, or whether to invest or not. And then they never really align, they never really come to an agreement. And as long as they don't align, as long as they don't agree on something, there will always be one partner who is not happy, or maybe even both of them who are not happy. So this again is another problem that we are facing. And the third one is household chore imbalance. So one partner handles 80% or maybe 90% of the household tasks, like cleaning, cooking, and taking care of the kids, which leads to exhaustion and also feelings of being undervalued. And usually this happens for the wives, because normally we are the ones who take the role of the housemaker. We are the ones who are raising the children, doing the cleaning, cooking, dealing with the children's crying, their needs, the tantrums. And if we're doing all of this without feeling the support of our husband, or we feel like our husband doesn't even understand what we are going through, most of the times it's so easy for us to feel overwhelmed, to feel frustrated, to feel like we're alone. Even if we're married, we're a couple, but we feel alone and we feel overburdened. So this is for the wife's part. It could also be the case for the husband. Let's say that the husband works really hard. He goes out early in the morning, comes back late at night, working his sweat off in order to take care of his family. Not only that, but I have also come to learn that compared to the woman, the husband feels a heavy burden to take care of the family. They feel like since they are the head of the family,
they're the lead of the family. It is their responsibility to make sure that the family is well taken care of, that they provide for their family, that their family is in good health, and they have that whole responsibility for taking care of the family. So there is a heavy kind of burden on them that they have to provide. They have to be the hero of the family. And with that, on top of what they're already doing, if they come home at night and they feel like their spouse or their wife doesn't even appreciate their efforts, they don't feel like their husband is doing everything that he can, naturally, of course, they feel terrible. They feel horrible. They feel like they're failures, or they feel like they have no meaning or they have no purpose. So this is just to show the importance of how we need to create that balance. Not only creating that balance, but we need to be a team. We need to work together as a team and understand each other, understand how my partner is working hard, what he is going through, how difficult it is for him, and also vice versa, same for the woman. And then the fourth point is personal growth stops after the blessing. And from this, we see problems in the relationship often stem from personal limitations that were never addressed. And I'm not sure why it's like this, but every time somebody received the blessing, it's like they reached the spiritual finish line. It's like they made it. They did it. Congratulations to them. When in reality, when we receive the blessing, we're actually beginning a new journey, a new course of personal growth. Once people receive the blessing, I've seen it in my couple, I've seen it in other couples, I've seen it everywhere. It's like we're settled, we're stable, but actually the reason why we have so many problems is because we're not focused on growing. We have to keep making the personal conditions to grow our hearts, to grow our character, to make ourselves better people. But we don't do it because we receive the blessing. And this reminds me of when I received the blessing with my husband in Korea. Everybody was congratulating us. Oh, congratulations. We were receiving a lot of phone calls. We were receiving a lot of text messages. Congratulations, congratulations. But then during one of our education sessions in Korea, one of the presenters said, I will not congratulate any one of you. Why should I congratulate you? You just started. You haven't achieved anything yet. You haven't yet gone through the challenges, the difficulties. You haven't yet overcome anything. I will congratulate you only if I see you 20 years from now, 30 years from now, and you're still together, you're still growing, you're still loving one another, and then I will congratulate you. So this is the idea that I'm trying to bring out, is that when we receive the blessing, we think that we don't need to keep developing our heart, growing and perfecting our character. We just pause or we just stop completely. And this is the reason why we have problems in our relationship, is because we don't focus and we don't put any effort in developing ourselves and developing our personality, our character, our heart, and the bad habits that we have. All of this, we should even put more focus when we receive the blessing and when we start growing together as a couple. So the next thing we are going to talk about is the principle of joint ownership. True parents teach us that in a true family, husband and wife share everything. They share their finances,
they share their time, and they share their effort with joy and with happiness. In blessed families, there is no his money or her money, my money. It doesn't exist. It is our money, family money, which we take care of together. So the point here is, I'm not saying that you cannot have your own personal money or your own personal pocket money. I'm not saying that. I am saying that couples need to plan together how to use the family money, because there is no his money or her money, it's family money. So they need to plan together, they need to decide together how to use it. For example, they can say, from the money that we have, we take out 10% for tithe. We use 30% for food. We take out this percent for house, another percent maybe for kids, 10% for you to buy your personal stuff, another 10% for me to buy my personal stuff. So the planning and the decision needs to be done together, not only the one who is earning the money. This is not how it works. This is not what our true parents teach us on how to manage money as a couple. Because when we start to divide and to say that this is mine and this is yours, then we start to plant little seeds of separation, which we don't want to do. So unified resources, everything that's yours is mine, everything that's mine is yours. This is what the principle teaches us. When we receive the blessing, you share everything, everything. So the next point is the joint mission. Time and responsibility are also shared. It's a joint mission to build God's kingdom through your home. And in order for us to do this, again, we need to have that sense of, I am sharing my life with my partner. He is sharing his life with me. And together you build your home, together you build your vision, together you make your plan. And the third point is true fairness. Fairness doesn't mean 50-50 every time. It means agreed upon fairness based on capacity, based on season, and based on love. So here what we mean is we have to be flexible. We have to look at the circumstances, to look at the situation. For example, if my spouse is sick or my spouse is stressed, or I just had a baby, then we adjust the roles, we adjust the tasks and the responsibilities that we have. And this is what love is about. This is what love does. Love is not just rigid and strict. And love doesn't just say, because you're a man, you be the one to go out and find money. Because you're a woman, you be the one to cook. Whether you're sick or not, you're the one who should cook. It's not like this. It doesn't mean that. So true fairness, it's something that both couples, both husband and wife, have to agree. They have to be happy with it. They have to be comfortable with it. And from time to time, of course, because we're talking about love, there is no love without sacrifice. So sometimes we have to we have to sacrifice in order to make it to make our spouse happy. For example, the way my spouse sacrifices his hate for doing the dishes, he does it still for me to make me happy. And I feel loved when he does that. So when we truly live for the sake of our spouse, even in the small things, that's when we start to invite heaven into our home. That's when we start to invite God into our home. And move on to the next point. So now we are going to look at how to create a family budget. And we're going to go through just some few simple, practical tips
on how to create financial unity. So the first thing is track all your income and all your expenses. You can do it on Excel, you can do it on a paper, you can do it in the notes on your phone. The most important thing is that you have to be consistent. And the idea of this point, why do you have to track all your expenses? Is because sometimes we have money coming in, and then when the month is over, we look back and we're like, where did the money go? Like, I don't see anything that I can say we spent the money on this. And then we forget everything that we spent the money on because we don't track, we don't keep record, we don't even know where the money is going. So this is just to give you a clear idea on how you're spending the money. Not only that, it also helps you to see what you prioritize. Sometimes we don't know how much money we are spending just on entertainment. Money for the Wi-Fi, money for the internet, money for eating out, for going out. We don't know how much we're actually spending just for entertainment. And then we're surprised by how come the money is finished so fast. So if those are not your priorities, then having that paper or that Excel where you can clearly see how much money is going exactly for which purpose, it will help you to also align on your different priorities and also adjust on how much you want to be spent for food, how much you want to spend for going out, how much you want to spend for just for your personal use. So this is the first point. The second point is plan monthly together. Review what upcoming bills do you have, the rent, the electricity, the water, the school fees, how much are you saving, the goals that you have for saving, your spending priorities, and you do it as a team, not individually, not because you are the one who's earning the money. Do it together as a couple, and then make decisions prayerfully. So this is where you have to sit down, create time in your schedule, at least even once a month, and not only because of this presentation, but make it some kind of a ritual where every month or every month end or beginning of the month, you make a plan. What do we have to spend? What are the bills? How much can we take out for our savings account? And what are our priorities as a team? So the third one is set financial goals as a couple. So for this one, this is where you have to sit down together, work out a plan as a couple, because I know that before we come together as a couple, before we receive the blessing, we have an idea of what kind of life we want to live, what kind of future that we want. But when you come together as a couple, you need to revise those plans. You need to plan together because now you're not alone, you're not single, you're a couple. So you need to have a clear vision, a clear plan for your life together. So you plan, how are we going to take care of our life? How are we going to sustain ourselves? Are we going to work? Are we going to start a business? What are we going to do? How are we going to do it? What is the first thing that we can do today? So have a clear vision and a clear plan. Because if you don't have a plan and you're just living your daily life, today you wake up, you go through the day, you go to bed, but there is no plan on how to take care of your family, of what to do when you finally have children and your children need to go to school and you need money for medical bills and this and that. If you have no plan, then it's going to be really hard, challenging, chaotic for you. So you need to have a vision, a clear vision, and you need to have a clear plan. How are we going to take care of our family? How are we going to take care of our children? And then do it as a team, do it together. The fourth point is tithing. Personally, I believe that tithing means giving 10%
of whatever you earn, no matter how much or no matter how small of what you earn, you take out the 10% and you offer that to God. When you give that 10% to God, God will take care of the 90% that you have. And this point, I strongly believe in that. I know sometimes it's hard to tithe because the budget is tight, because there are many expenses to make, or maybe you borrowed money and you need to give back the money, you're in debt. I know that tithing is hard, but one point that always pushes me, like no matter what, we have to tithe, is because I know that if I try to keep as much for myself without removing that 10%, the 100% that I think I am keeping for myself is actually not protected by God. And I'll explain to you how. So the idea is when you give 10%, God protects. It's like you're giving 100% to God. God will protect all the 90% that you have. But if you don't give anything, you don't tithe at all, anything can happen anytime because God does not have a base to protect what you have. Accidents may happen and you need to spend a lot of money. Maybe your house will be flooded one day and you lose all your furniture, you lose your mattresses, you lose your TV. Or maybe there is a cold going around, you get the flu, and then you need to spend a lot of money to pay the medical bills. So for me, I'm not saying that every situation, bad situation, or misfortune that happens is because we don't tithe. I'm just saying that if we don't tithe, there is no condition for God to protect what we have, the money we own, the materials and the resources that we have. And this is my personal belief, but I believe this is also principle. So just a little point on the tithing. And now we move on to the next point, which is really just trying to understand what are true parents teaching on how we can manage money together as a couple. So true parents teach that the idea is that money should not be treated as a personal property to hoard or to spend as one pleases, but as something that God entrusts to you to use responsibly for His purpose. So when we manage our money, we need to first think about God. We need to think about our spouse. We need to think about our children and the future. We shouldn't just think about what I want to do with the money, what I want to buy, what I want to spend for myself. Money is a tool for love, not for selfish pleasure. And every coin should reflect the care for our family's well-being. So since we are taught that money is an instrument for true love, we should use that money to support our family, to help other people who are in need, to invest in the church, in the mission, and in true parents' interests, in activities, providential activities. But when we want to use money in a selfish way, sacrificing our family, sacrificing the needs of others who are suffering, only to make ourselves happy. And then at that point, the money becomes a barrier to spiritual growth. You cannot grow spiritually if you use money that way. Second point is tithing and offering, which I had already spoke about a little bit in the previous slide. So sometimes even giving beyond what is comfortable is part of indemnity and is part of restoration. When it comes to tithing, it's not about the amount. I know that sometimes the amount, because we don't have enough, so maybe we feel it's too much. So it's about the heart. When you give your 10% of what you have, you break that attachment to materialism
You also start to build gratitude. You start to build humility in your own heart. And heaven protects you and protects what you have and even gives you more blessings. For me, I don't see any loss when we tithe and when we give our offerings. Instead, I see only blessings, blessings and heaven's protection. So adieu to tithing, especially from the young people. So the next point is avoiding waste and living modestly. True parents have consistently emphasized the importance of living a simple, humble lifestyle, especially for blessed couples. And I was really astonished to learn from the principle of creation that when each person is born, this is really interesting. When each person is born, there is a certain amount of water, a certain amount of food, a certain amount of electricity that the natural world has designated for that specific person. Each person has that amount that they can use in their life. So if we live a life like true parents, where we're always trying to save, like to save food, not to waste, not to throw out food, to save electricity, to save water, what we're actually doing is we're piling up more blessings for our descendants. And then the contrary is that if we consume more than we're supposed to, overeat, we waste water, we waste electricity, we spend too much money, what happens is that we are actually not, we're actually using what is designated to us plus what is meant for our descendants. Which means if you're overeating, you're eating the extra food that you're eating is not the food that was meant for you, but the food that was meant for your children. In simple terms, I'm not sure if you understand the points that I'm trying to share, but I was really surprised and also really astonished to learn this from true parents. Every person has got a certain amount of materials that they are supposed to use. If they use more than what they're using is actually the material that was meant for their descendants. And when I learned this, I'm like, oh my God, I need to be careful. I need to use water, electricity, food in a very sparing manner just to make sure that my children have enough for themselves and that I'm not taking from them. So this was also another important point that I felt would be great to share. So the next part is going to be about the household responsibilities. Fair division of household work. All responsibilities in the home should reflect the unity between the husband and the wife. It's not just about his tasks as a man and my tasks as a woman. No, it's not about that. There are so many things that are involved when it comes to deciding how to share the household work and how to share responsibilities between a couple. You have to look at the time availability. You have to look at the skills and the preferences of the couple. You have to look at the season of life. You have to even look at the physical and the emotional energy. So what I mean by this, for example, the first one, time availability. So you have to ask, for this task, who has more time to do it? If one spouse has got so many things that they're doing, from morning to night, they're so busy with many things, and you have another, the other spouse who has a little bit more time, a little bit more free time, extra time. So it's good for that one who doesn't have too many things to do to take care of that one extra task. Okay, so it doesn't matter, like, you don't have to divide based on like you're a man or you're a woman. No, look at the time. If your husband or if your wife already has too many things on their plate, and if you have a little extra time, you can do it. You can help. You can
take off that heavy load that your spouse is carrying. The second is the skills. We have to look at the preferences. For example, discuss between yourselves as a couple. What would you like to do? What are your strengths? Maybe the husband is actually the one who likes to cook. Maybe he is a better cook than the wife. So it's okay for him for them to divide the task where he does the cooking and then maybe she does something else. Season of life. What does this mean? Seasons of life are when there are changes in our life, like a new job or a new baby, or maybe some health challenges. So in such times of our life, we have to be very flexible to change. You cannot expect your wife who just gave birth one day ago to come home the next day and cook your favorite meal, right? Like that's not even, doesn't even make sense. And for wives, we cannot expect our husband who was sick or who was hospitalized and then they got discharged from the hospital and we start asking them to repair the house, fix the lights and change this and that. We cannot do that. So we have to look at the season of life. We have to adjust accordingly. And then we have to decide together. The last point is about physical and emotional energy. Here, it's just about asking the question, who has the capacity to do this right now? Because this is also an important factor. So all of these things have to be considered. There is no strict her responsibility or strict his responsibility, whether sick or not, whether busy or not. It's not like that. Love is flexible. Love is like water. So we have to be the same as well when it comes to our relationship, when it comes to responsibilities, when it comes to chores, cleaning, cooking, it's the same thing. So next, I'm going to give you some few practical tools that you can use as a couple and that you can talk about together. So the first thing is review the budget. Go over everything that you have to spend, everything that you have spent money on. If you need to adjust plans, adjust them together with openness, with understanding, with respect, and kindness. Okay? When we're talking about money, when we're talking about budgets, there's no need for conflict or argument or anything. Just have a nice, loving talk. Plan together. As simple as that. And then the second point is divide the tasks for the week. And I really like this one because sometimes there is some, okay, I don't know if it's for all couples, but in my couple, my husband is very organized. Like he knows what he has to do, when he has to do. In my case, I think I'm organized, but sometimes I can see that I'm not really organized because I can have things to do, but then I will add extra things out of inspiration. I don't know if you understand what I'm trying to say, but sometimes I would say, oh, I need to do this, but it wasn't planned. And then I would ask my husband to help me with it. And he really doesn't like it when I bring things up all of a sudden without much preparation. So just to share that it's good as you start the week, you look at all the things that you have to do, all the responsibilities. You have to go to see the dentist, take the baby for vaccination. Maybe your mother-in-law is coming, so you need to clean the house and cook good food. Like you list down all the things that you need to do for the week, for the husband and the wife, and then you see where you can work together, where you can share the load, where you can help one another. So the wife asks the husband, what can I help you with? The husband asks the wife the same question, what can I do to make it easier for you as well? So this is the point. Divide the tasks for the week and share responsibilities. Sometimes there are frustrations that we have.
And if we feel there are some little frustrations that are starting to rise, it's best to be honest, not judging, not criticizing, not complaining, but just openly share any issue before it becomes something big, before it becomes resentment or other frustrations. And the last point is to pray together and to set family goals together. So after your meeting, you can end with a prayer and choose one family goal that you would like to start working on. Okay, so to come to the conclusion, just a few tips that you can start this week is to schedule a budget meeting. So decide, when can we sit down? When can we have that talk? When can we brainstorm about our future, how we want to achieve our goals, our plans, our dreams, and what will you do every day to reach your goal? So this meeting is very important for you, for your future, for your couple, for your family. Second, start a shared savings goal. Of course, I'm not saying you have to do all of these things, but you can just pick at least one of these things, these 3 points that you can do. So you can start a shared savings goal. Let's say you are saving for maybe your kids' school, or maybe there's something that you want to buy as a family. So you set up a savings wallet account, and then you say, okay, from today, every month, we are going to take out $5 every month to save for A, B, C, D. Another point that you could try is just expressing gratitude for your spouse, because being a husband is not easy, being a wife is not easy, being a mother is not easy, being a father is not easy. Sometimes all we need to hear is just, babe, I see you're working hard. I know you're giving your best for our family, and I just want to tell you how much I appreciate that. I just want to encourage you and say, you're doing a great job. I love you for that. Keep going. Sometimes that's all that we need to hear for us to have that energy, for us to have that motivation to keep going. So try that. It's something small, and it's something that everyone can do. And finally, to bring this presentation to a conclusion, I just want to end with these words. When a husband and wife unite in love and in responsibility, they create a glimpse of heaven on earth. Your marriage is a sacred mission. Never forget that. Every budget conversation, every shared household task, every moment of choosing unity over selfishness builds the kingdom of heaven in your home. So start today with one small step. Trust that God will bless your efforts to love more perfectly. And remember that God's grace covers your efforts as you grow together in love and in responsibility. And with that, my dear brothers, my dear sisters, I hope that you could pick at least 1 or 2 things that you could use in your family life. Not only for the young people, I think even for our parents. It's good to have a reminder again on how to best, according to True Parents' words, take care of our family, take care of our finances, take care of our different responsibilities and our different tasks. So thank you so much for your attention. Thank you so much for being here. I really appreciate, and I wish you only the best for your family, for your blessing and your relationships. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre samonyme national du Sénégal, Sunmi Ouadete. C'est toujours un plaisir de vous entendre nous enseigner. Alors, afin de mieux enrichir ce moment, nous allons passer à une phase très importante qui est la phase question-réponse. Et comment elle va se dérouler? Vous allez juste ouvrir vos caméras, lever vos mains et nous allons vous donner la parole. Et pour cette phase, nous aurons encore notre samonyme national du Sénégal, Sunmi, qui va nous aider à répondre aux questions.
Alors, nous allons démarrer la phase de questions-réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses. Alors, nous allons laisser la parole. Y a-t-il des questions sur certains points? Suis-je audible maintenant? Ok, désolée encore. Je suis désolée vraiment pour cela. Alors, j'étais en train de dire que nous allons passer à un moment très important afin d'enrichir encore ce moment. Et nous allons passer à la phase de questions-réponses. Nous allons juste ouvrir les caméras, lever les mains et nous allons vous donner la parole. Et afin de répondre à ces questions, nous allons avoir notre sœur Sunmi Wantete qui va nous aider. Alors, je vois une main levée. Jonas Kipimo. Vous pouviez ouvrir votre micro. Yes, so good evening, my lovely niece. This is Uncle Jove. Uncle Jove is now in northern region of Malawi. I'm very much impressed that you can actually teach this. So I just wanted to know that are you going to make workshops in Southern Africa here, or this is just the way you present at a time you wish? Because this is very, very important. This is very important. This is precious. So precious. And actually, this is the one which has made most of couples to be vulnerable because they don't have the knowledge. Everything that you have spoken is quite impressive. Yeah, so my question, one, congratulations, greetings to you. And three, my question is, are you really going to restrict this to Senegal where you are? Or it will be periodical, or it will have a time that you'll be giving, or you are going to have workshop in various countries, although as we are here in the Southern Hemisphere. Thank you so much, my beloved niece. Hello, Nkonjovu. It's nice to hear from you, and I'm really happy to hear your voice after many years. So yes, to respond to your question, this is a regional program for the whole of Africa, BFD, organized by BFD. And we have education sessions every month end. At the very end of the month, we dedicate the last Sunday for young people, young blessed couples who started family life. So I believe this should be maybe the fourth, should be around the fourth education session that we have. And of course, everyone is invited. The whole of Africa is invited, not only Senegal. Actually, this is for the whole Africa. And we also give chance to the young people to decide or to suggest topics, what they want to learn or what they're struggling with, what they would like for us to cover. And then based on that, we prepare education content for them. So, Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. God bless you, true. Bless you. I love you. I love your man. We Thank love you you so too. much. Thank you. Thank you. Thank you.
Merci beaucoup à vous, John, pour cette question. Nous avons une autre main levée. Extrême nord. Cameroun. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Je suis Madame Mofo Maïmbadjoa depuis l'extrême nord Cameroun. Je prends la parole pour remercier vraiment le BFT pour le travail qu'ils sont en train de faire actuellement parce que franchement, c'est un grand travail qu'ils sont en train de faire maintenant. Nous avons vraiment besoin de cette éducation et je regrette amèrement parce que beaucoup ne se sont pas connectés. Nous autres, nous n'avons pas eu cette occasion-là. Mais la jeunesse aujourd'hui, vous avez tout. Actuellement, comme ça, un programme comme ce que ma fille Soumi vient de donner, on ne reçoit pas ça tout le temps. Mais quand les gens ne se connectent pas, alors qu'ils ont de sérieux problèmes, nous avons vraiment de sérieux problèmes pour gérer les finances dans la famille. Et elle a tout détaillé, elle a touché tous les points. Mais quand quelqu'un ne se connecte pas, vous voyez comment nous mettons dans des problèmes? Alors qu'on a cette facilité-là maintenant avec la technologie qui nous permet, tu es dans n'importe quel coin du monde, tu peux te connecter et recevoir gratuitement. Franchement, nous devons rendre gloire à Dieu, à nos vrais parents pour ces merveilles et être à mesure de sensibiliser nos enfants, sensibiliser nos membres afin qu'ils puissent prendre part à ces programmes. Comme elle venait de dire que c'est chaque mois, il faudrait vraiment que les jeunes couples puissent assister. Parce que je vous parle, je suis de 30 000, de 3 600 000 couples. Donc, je suis à plus de 20 ans de vie de famille. Nous avons traversé tellement de difficultés sur le plan financier. Et si nous avons eu cette éducation bien avant, je pense qu'on va échapper à beaucoup de choses. On devait faire beaucoup de choses, être même très loin. Mais cette occasion nous ouvre aujourd'hui, nous offre aujourd'hui. Nous ne voulons plus que nos jeunes puissent tomber dans les mêmes pièges que nous. Mais malheureusement, on ne les voit pas en ligne. C'est ça qui me désole. Donc, par rapport à ce que ma fille vient de donner, j'aimerais proposer quelque chose. Lorsque nous travaillons et que nous avons des moyens, par exemple, l'homme et la femme ensemble, leurs moyens à la fin du mois, je donne un exemple de 100 000 francs. La première des choses, comme elle a dit, c'est d'enlever la dîme. Mais je voulais ajouter que nous devons épargner. Très fondamental. On doit épargner. Donc, si je gagne 100 000 francs par mois, quand je dis c'est ma famille gagne 100 000 francs par mois, je dois mettre dans ma tête que c'est 80 000 francs que nous gagnons. Et planifier par rapport aux 80 000, ça veut dire que les 10% pour la dîme, ça, ce n'est pas à toucher. Et les 10% pour épargne n'est pas à toucher. Et l'épargne n'est pas dans le but de pouvoir acheter quelque chose de consommation tel que la voiture, la maison. Non. Épargner pour investir. Nous devons commencer à investir. Investir sur des choses qui vont produire. La Providence a besoin vraiment de moyens. Si nous n'investissons pas pour avoir vraiment des résultats, ça serait très difficile avec le temps. Donc, elle a touché le point de la gestion. Ça fait partie. Il faut bien gérer le peu qu'il y a et investir pour que demain, nous puissions aussi être comme les autres qui sont aujourd'hui. On ne doit pas continuer à misérer. Non. On doit changer notre statut. Parce qu'à travers le statut que nous changeons, c'est facile aussi de témoigner quand les gens voient comment nous sommes. Parce qu'on a déjà tout reçu sur les autres plans. Mais le plan financier, c'est là notre bec noir. Et c'est par là que Satan nous traîne aussi par derrière. Parce que quand tu n'as pas le moyen financier, tu te retrouves en train de te plaindre, tu te retrouves en train d'accuser, tu te retrouves dans des situations difficiles, tu ne peux pas prospérer spirituellement. Donc, il nous faut absolument ces points-là. C'est pourquoi nous devons nous organiser à tous les niveaux pour que la nouvelle génération ne puisse pas traverser ce que nous autres, on a eu à traverser. Donc, le point que je voulais compléter sur ça, c'est l'épargne. Il faut investir. Investir, épargner pour investir, pas épargner pour consommer, mais pour investir afin de produire davantage. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors,
Il y a d'autres questions dans le chat. D'abord, j'aimerais me rassurer que je suis très audible. J'espère que je suis audible et que puis, vous m'entendez bien. D'accord, merci beaucoup et désolé encore. Alors, il y a des questions dans le chat. Je vais faire usage de lecture. Vincent Tagne, si vous n'avez pas le même point de vue avec votre partenaire sur la gestion des finances, sur la réalisation de projets pour le bien de la famille, comment gérer ce genre de problème? Ceci est la question de Vincent Tagne. Ok, merci beaucoup, Hélène. Avant ça, je voulais juste dire merci à maman qui a partagé avant. Et je suis d'accord avec ça parce que même moi-même, personnellement, quand j'ai commencé à vivre des familles et tout, et je pas vraiment... ok, je vais switcher en anglais parce que maintenant c'est difficile. Okay, I didn't really have guidance from like the people around me on how to manage the house, how to manage responsibilities, how to manage money. And everything so far has been just my husband and I, and us also trying to understand what are true parents' words, what are true parents' guidance, what do true parents say about this and that. And I wished that if maybe we had received some education when we just started family, it would have been much more smooth for us. We would have a clear plan, a clear vision, a clear approach on how to take care of our future, of our family, of money. And maybe we would even have avoided some conflicts or some arguments that we had regarding this. So I think what we need is probably more publicity about the education programs for the young people so that they're aware about it, because maybe sometimes they just did not see the announcement or they did not know about it. So I think we need more publicity for that. And now to answer the question, if you and your partner do not share the same point of view, how to manage that if you do not share the same point of view for your family. So first and foremost, I think it's good to choose the right timing to talk about sensitive things, not when you're already in some kind of argument about spending too much money and then you want to now bring your point of view or your opinion. I think first you have to choose the right timing, and when the atmosphere is good, when the environment is good, to talk about sensitive things, such as how to handle money. And then also, it's also good to understand each other's values, try to see where your partner is coming from, instead of trying to compete with them about who is right, who is giving the right solution or the right ideas. Try to understand where are they coming from, what is their values, because sometimes the values that we have are because of what we experienced in the past. So maybe it has something to do with that. Maybe it's just an individual preference, but it's good to see where they're coming from, what matters to them, and also to keep in mind that it's not you versus me, but it's us together. We're a team. So it's not like you have a better idea or I have a better idea, but it's a team mentality that we need to build in a couple. So when you understand where your spouse is coming from, why they think this is the way that they want to manage, why it matters to them, you also compromise. Okay, I understand this is because of this and it's because of that. So you can compromise here and there in order to have a plan that works for the both of you. So it's good for you to share all of that, again, in a setting where nobody feels attacked. Because most of the times when we talk about money or when we talk about finances, there's a lot of anxiety around it. And sometimes we want to avoid these conversations because
we feel judged or criticized, or we don't want to hear complaints. So we try to avoid these topics. But if you can make your spouse feel safe, that you're not attacking them, you are not going to criticize, you're not there to judge, you just want to really understand, and you're a team. You want to make a plan together for your family, because in the end, you all want the same thing. Even if we have different ways to do it or different ways to manage, we want the same thing, which is to take care of our family. So I hope that this answers a little bit the question, the first question. Thank you. Merci. Merci, grande sœur Sunmi. Ceci était la réponse de Vincent Tagne, adressée à Monsieur Vincent Tagne. Nous allons prendre deux dernières questions et la suivante est celle de Carlos. Bonsoir, cher leader. Moi, c'est Carlos depuis Lumbashi en RDC. Comment gérer la situation, genre le mari travaille hors de la ville et aussi l'homme n'a que 4 jours de repos et 26 jours de travail? Wow, ça c'est dur. This is a very complicated situation because it's really difficult to invest in your family life together when you are almost 90% of your time is on work. But I think it's good for the wife to acknowledge and appreciate, because what the husband is doing is a sacrificial act to work almost all his time for the family and have only those 4 days of rest. And they have to find a way that they can maximize connection through communication and maybe even consider moving to be at the same place. Personally, I and my husband believe that as a blessed couple, sorry? Okay. So somebody's mic was open. So I personally believe that as husband and wife, we should be together. Like, except maybe sometimes back then, because if it's the mission, then sometimes you have to be separated. But I don't think that we're living in that era where we need to be separated because of the mission. I feel like even in the mission or when it comes to work, we can always find a way that we are with our family. That way we are more stable and we are more protected, even emotionally, physically. So I think the couple needs to find a way to maximize their connection and also consider the possibilities of being together. I'm not sure if Reverend Becker has something additional to say. Reverend Becker, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à la deuxième question, parce que c'est une situation un peu complexe, un peu difficile. Donc, si tu as quelque chose à dire, donc, le micro est posé. Oui, pardon. Je pense que ce que tu as dit, c'est bon. Hein, je pense que s'il peut pratiquer ça, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout est question de priorité. Voilà où se trouve la priorité. C'est là qu'on doit vraiment y mettre l'accent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais on ne peut pas tout faire. Donc, on les fait par priorité. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. À présent, nous allons prendre une dernière question. Je vais faire usage de lecture. Bonjour, chère présentatrice. Je suis Chung Pok à Kinshasa, RDC. J'aimerais savoir que faire pratiquement pour créer l'équilibre dans la gestion de la maison et des dépenses. Comment faire les répartitions des dépenses dans le cas où le mari et la femme sont tous salariés? Merci. Je parle bien. Ok, je vais relire. Je vais relire la question de Chung Pok. Bonsoir, chère présentatrice. Je suis Chung Pok à Kinshasa, RDC. J'aimerais savoir que faire pratiquement pour créer l'équilibre dans la gestion de la maison et des dépenses.
comment faire la répartition des dépenses dans le cas où le mari et la femme sont tous salariés? Merci. Okay. So for this question, I feel like what's important is to have, first of all, a honest and also transparent conversation about all responsibilities. So you sit down together with your spouse and then you talk openly without blaming, without assuming, without any of that, just an honest, open topic on how you can share the roles. And also remember the points that we covered. When dividing the tasks, when dividing the responsibilities, there are many things that come into place. Preferences, availability of time, the seasons in life, the emotional state of your spouse. So discuss together, make a plan together, and then decide together. You're the best person, you and your spouse, you know your situation better, and you know what you can do in your couple. So have that conversation. And then also you can create a shared budget plan. You create a shared budget plan. There are some applications that you can also download that can help you to track down your expenses. Or you can even just create something. Personally, I just made something on Google Sheets where I wrote like every month, this is our income, this is our expenses, and how much percent for tithe, how much percent for school, how much percent for the kids, for medical expense, everything is there. So if you have that, you both agree on it, you share it, and then there is transparency between the two of you, I think would be good. And then also you can decide how you want to divide the expenses. So it's really up to you. Of course, most importantly, don't forget to pray and involve decisions, and also have that mentality that you're working as a team. You are not competing against each other. You're a family. Whether both of you are working, one is earning money, the other one is earning money as well, but that money belongs to the both of you. There is nothing like his money or her money. It's your money as a couple, as a family. You plan together, you budget together. Even when it comes to responsibilities of the house, you discuss and you plan together. You divide together and agree. And of course, remember to always hear out your spouse opinion, where they're coming from, and really just to have a clear understanding on their perspective. Okay, that's it. Si Reverend Becker, il a quelque chose à dire, le micro est ouvert. Merci beaucoup à notre sœur Sunmi. Merci à toutes les questions qui ont été posées. J'espère que vous avez été satisfait de vos réponses. Je vais vous demander encore, s'il vous plaît, d'ovationner afin de conclure cette séance de questions-réponses. Alors, je suis désolée pour les autres questions. Je vais demander à certains d'entre vous soit de garder les questions pour la prochaine fois afin que vous puissiez avoir une réponse prochainement. Je pense que ce qu'on peut faire pour les autres questions, je vais juste enregistrer toutes les questions et après on va faire une petite pause sur le groupe. Comme ça, même eux, même les questions on n'a pas à lire, on peut envoyer les réponses dans le groupe. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, notre sœur Sunmi. Alors, vous allez tous être répondus, ne vous inquiétez pas. Alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de ce programme, je vais donner la parole au révérend Burgré pour les mots de clôture et des annonces, s'il y en a. Révérend Burgré, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment qu'on puisse donner une grande ovation à notre conférencière de ce jour. Voilà. Une grande ovation vraiment pour cette conférence si simple, si profonde et si riche en même temps.
Et je crois que, comme a dit une maman, vraiment, c'est une bonne éducation. Je ne sais pas si c'est un papa qui l'a dit. C'est une très bonne éducation qui est donnée aux secondes générations. Vous avez la chance d'avoir l'opportunité d'être conseillé au moment où vous avez commencé votre vie de famille. Beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance. Et donc, il faut vraiment en profiter. C'est pourquoi je voudrais encore demander à tous les directeurs BFD vraiment de pouvoir, quand ce lien-là est lancé, de pouvoir faire la promotion de ce lien pour que toutes les secondes générations soient présentes, afin qu'elles en tirent vraiment les bénéfices nécessaires. Voyez-vous, le message qui a été donné ce soir vraiment vient répondre aux questions des problèmes financiers. Ce n'est pas que le siège Afrique va distribuer des millions à chaque famille bénie centrale. Ça ne peut même pas résoudre le problème. Même si vous êtes une seconde génération, quand on vous donne 10 millions, 20 millions, 30 millions dans votre poche, mais si la gestion n'y est pas, si le cœur n'y est pas, si l'entente n'y est pas, ces 20 millions ou ces 30 millions-là, en moins d'une année ou même en moins de quelques mois, vont être complètement dissipés. Donc, c'est pourquoi on a besoin de l'éducation. C'est pourquoi l'éducation est vraiment la clé. Et aujourd'hui, on a reçu une très bonne éducation. Je vais encore appuyer sur la dîme. Voilà, si vous gagnez de l'argent, que vous ne pouvez pas payer la dîme, mais il va sans dire que vous allez avoir des problèmes financiers et vous risquez de ne pas pouvoir vous en sortir. Je dis toujours aux familles bénies centrales, Dieu nous a donné la bénédiction. Il ne nous a pas donné la malédiction. C'est la bénédiction qu'il nous a donnée. Pourquoi après la vie de famille, on est malheureux, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens? C'est parce qu'on ne suit pas un certain nombre de principes clairs qui doivent gouverner notre vie. Satan nous a à l'œil, Satan nous guette. Donc, au moins, il ne faut pas, Satan est prêt à frapper. Donc, pour cela, il ne faut pas donner d'opportunité à Satan. Et pour cela, les éléments comme la dîme, c'est des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Moi, j'ai toujours payé ma dîme depuis que je suis en classe de terminale, où j'ai reçu le message. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue de payer ma dîme. Peu importe le leader qui est là, peu importe la figure centrale qui est là, je paye ma dîme. C'est une affaire entre Dieu et moi. Et ça doit être une affaire comme ça pour vous aussi. Ne payez pas la dîme parce que c'est tel leader qui est là, ou bien c'est telle personne qui est en charge des finances. Non, on paye la dîme parce que c'est une relation entre nous et le parent céleste. Et l'adage vient, il y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel va t'aider ». Donc, s'il vous plaît, les secondes générations, voilà, qui ne sont pas venus ou qui ne sont pas là, vraiment, les parents, faisons de telle sorte que toutes ces secondes générations qui ont commencé la vie de famille soient là. Quand il y a cette éducation, une fois dans le mois, voilà, ce n'est pas vraiment beaucoup de choses. Et notre conférencier a donné vraiment des thèmes assez simples, des techniques assez claires. Vous gagnez un peu d'argent, c'est 50 000, c'est 100 000. Voilà, n'hésitez pas à payer la dîme, n'hésitez pas à épargner. Quand on épargne, on peut faire des plans. Parce que si vous n'épargnez pas, si vous dépensez au jour le jour, vous pouvez être surpris par quelque chose demain. Hein? Ça, c'est un aîné qui m'a donné ce conseil-là. Voilà, c'est un aîné du monde dessus même. Il m'a dit, mon petit, quand le jour tu vas commencer à travailler, si tu gagnes 25 francs, il faut manger 15 francs et il faut garder 10 francs. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, s'il vous plaît, apprenez à faire l'épargne. Si c'est difficile, il y a des caisses qu'on vend. Voilà, vous pouvez mettre ça là-dedans. Ou bien ouvrir un compte d'épargne à la banque ou bien dans une institution financière et commencer à épargner et vous êtes rigoureux avec ça. Voilà, le problème, c'est d'être rigoureux avec ça. Donc, vraiment, je vous encourage aussi à faire votre planning. Mari et femme, quelqu'un a posé la question, si monsieur et madame gagnent les salaires, comment on fait? Mais la première des choses, c'est de mettre l'argent ensemble. L'argent du mari appartient à la famille. L'argent de la femme appartient à la famille. Mettez l'argent ensemble, asseyez-vous, faites le plan de ça. Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on dépense chaque mois? Si c'est la maison, d'abord la dîme, la maison, le courant, l'eau, la nourriture. Et puis s'il y a un vêtement à payer, etc. On prévoit s'il y a des maladies et le reste on met en épargne.
Et il ne faut pas aussi vivre au-dessus de vos moyens, chère famille bénie centrale. Tu es payé à 100 000 et tu t'en vas prendre une maison de 50 000. Tu auras des difficultés à t'en sortir. Donc ça aussi, on doit vivre modestement, comme les vrais parents l'ont dit. Notre père lui-même, quand il va au marché pour acheter des habits, il ne va jamais acheter les nouveaux habits. Ça y est dans son discours. Il s'en va acheter au moment où c'est la solde. Au moment où on est en train de brader des vêtements, c'est là que notre père s'en va acheter. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce qu'il pense que l'argent peut servir mieux le but de l'ensemble. S'il vous plaît. Et quelqu'un a posé la question aussi quand il y a des conflits. Madame veut aller à droite, monsieur veut aller à gauche. Dans le cas du couple, en termes financiers, voilà, il y a une leçon que vous devez retenir en termes financiers, comme dans tous les autres domaines. Quand monsieur et madame ne sont pas d'accord sur les buts, le chemin à prendre, voilà, analysez les deux chemins et prenez le chemin le plus difficile. C'est la guidance que notre Père nous donne quand monsieur et madame, en général, on n'est pas d'accord sur un point. Il faut analyser les deux chemins et puis prendre le chemin le plus difficile. Mais avant toute chose, comme je voulais aussi encore appuyer, l'unité aussi est très importante. L'unité est la clé. Une fois qu'un chemin est décidé, il faut que mari et femme soient unis, centrés sur l'amour vrai, centrés sur le parent céleste, et vous allez avoir la victoire. En tout cas, Soumi, merci beaucoup pour ce message. Le jeudi prochain, on aura une éducation centrée sur les candidats à la bénédiction. Voilà, soyez présents. Et aussi en ce qui concerne les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, comme vous le savez, notre mère est dans une situation difficile. Continuons de prier pour les héritiers de l'amour et de la bénédiction du ciel. Et puis aussi, ne baissez pas les bras sur les activités. Ce que nous faisons comme activité, il faut continuer. Mais il faut encore même doubler d'ardeur même encore. Témoigner plus, travailler plus, voilà, aller plus servir la providence. Et ça, ce sont des choses qui vont voilà, soutenir les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos secondes générations et que vraiment, on attend encore le mois prochain, seconde génération, soyez tous présents. Et nous allons faire en sorte que le mois prochain, même jusqu'à 200 secondes générations, nous devons être ici. Voilà, nous allons faire plus encore la publicité voilà, de ces conférences-là qui sont vraiment les bienvenues pour les secondes générations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher directeur du BFD régional, révérend Begré. Merci pour ces mots de clôture et pour ces annonces. Rassurons-nous d'être plus nombreux la prochaine fois. Le révérend Begré a dit 200, pourquoi pas aller un peu plus. Et merci à tout un chacun pour votre présence. À présent, je vais vous demander de prendre une position adéquate afin que nous puissions commencer, passer à la prière, désolé, à la prière de 3 minutes, prière d'ensemble. Et la technique va nous aider, je pense. Donc, nous allons passer à la prière d'ensemble de 3 minutes. Prions ensemble. Parents célestes, serveurs parents, de la Nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance, parents du ciel, de nous permettre d'être ici, parents du ciel, afin de pouvoir recevoir cette éducation. Parce que l'éducation est la clé. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous devons faire, si nous n'avons pas d'éducation, si nous n'avons pas d'indication, si nous n'avons pas d'instruction, nous allons passer à côté de notre chemin. C'est pourquoi nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce message qui a été donné et nous prions pour que la prochaine fois, soient encore plus nombreux ici pour écouter ces messages. Oui, parents célestes, surtout sur le plan financier, qui est très important pour notre stabilité et pour la stabilité du couple. Très chers parents du ciel, s'il te plaît, prends soin de chacun de tes enfants, élève le cœur des uns et des autres et permets-nous, parents du ciel, de mettre tout en œuvre pour que, par ta grâce, par ta bonté, par ta magnanimité, oui, parents du ciel, tout soit fait pour que vraiment ta volonté se réalise sur la terre. À travers cette dévotion, à travers cette conférence, nous voulons envoyer toute l'énergie à Olimaderan pour que de là où elle est la force, elle est l'énergie, elle est la santé, elle est le moral et qu'elle puisse tenir bon parents du ciel pour que le plus rapidement que possible, elle soit libérée. Parents du ciel, parents de l'humanité,
Encore une fois de plus, pardonne-nous pour nos fautes, pour nos erreurs qui ont amené Olima de Han à être dans cet endroit où elle ne devait pas être. Un endroit qui n'est même pas sanctifié, ni purifié, etc. Parents célestes, pardonne-nous, s'il te plaît. Permets que, parents du ciel, à travers cette situation, nous puissions aider Olima de Han à pouvoir retrouver, parents du ciel, toute sa liberté. En tant que la fille du parent céleste, nous voulons nous repentir profondément pour ces échecs, pour ces fautes. Oui, parents du ciel, qui n'honorent pas vraiment la sainte communauté du parent céleste. Encore une fois de plus, bénis, parents du ciel, ce moment. Bénis tous tes enfants ici présents et permets que, parents du ciel, nous soyons encore plus nombreux la prochaine fois pour que, parents du ciel, ces conférences puissent aider toutes nos secondes générations à avoir la direction juste et à pouvoir mieux s'organiser pour mieux s'en sortir, parents du ciel, plus tard. Parents du ciel, parents de l'humanité, je te dis encore une fois de plus, merci beaucoup. Merci Aboji, merci Omoni, comme ça Amnida. Merci beaucoup, comme ça Amnida. Encore une fois de plus, parents du ciel, je vais exprimer toute ma gratitude et te confier ce moment, te confier nos secondes générations et prier pour que tout soit fait selon ta volonté. Veuillez accepter et exaucer ce moment en prière avec un cœur plein de gratitude. Je vais vous faire tout cela au nom de Dieu, le Père de maison, qui sait, au lima de Merci beaucoup à tous. Alors, dans cette même atmosphère, nous allons offrir une prosternation aux parents célestes, aux vrais parents. Tous ensemble, Chanjihin, Champunimge, Kyombe, Baro. Que tout l'honneur et la gloire soient rendus aux parents célestes, aux vrais parents. Alors, afin de conclure cet événement si spécial, je vais vous demander à ceux Désolée. qui Pour annoncer, je viens d'envoyer un lien sur le chat. Comme ça, vous pouvez écrire votre feedback par rapport à la session aujourd'hui, des questions et aussi d'autres topics que vous voulez qu'on fasse pour la prochaine fois. D'accord, merci beaucoup, Sunmi. Alors, le lien, il est dans le chat. Veuillez écrire vos feedbacks, s'il vous plaît, et des propositions pour la prochaine séance. Alors, merci à tous. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce programme, je vais vous inviter tout un chacun à ouvrir vos caméras afin que nous puissions prendre une magnifique photo de famille. Et nous allons commencer avec des petits cœurs. Nous allons faire des petits cœurs. Avec des magnifiques sourires, s'il vous plaît. Avec des magnifiques sourires. Comme Papa Akaf. Nous allons faire des beaux sourires et la technique va nous aider. Nous allons faire des petits cœurs avec des gros sourires, des très gros sourires. Et la technique est en train de prendre en photo. On va garder le même sourire, on ne va pas se fatiguer. Ok, très bien. Alors, nous allons maintenant passer au cœur moyen. Je vais vous inviter à faire des cœurs moyens. On va continuer avec les sourires. Vous êtes tous beaux et belles ce soir. On va faire des cœurs moyens toujours. En attendant que la technique termine. Et merci beaucoup à tous d'avoir pris part à cette séance. Merci. Et j'ai été très honorée d'être votre MC.